Sri Lanka is a country of vast cultural diversity. Yet, a civil war led to the polarization of the country's diverse ethnic and religious groups. The war lasted from 1983 to 2009, witnessed 2 youth insurrections, and cost more than 100,000 lives. This has given birth to a generation of youth that has grown up in a war-torn and segregated country. Voice of Image mobilizes youth to be a voice for social change. By including youth in peace-building initiatives, they are given the chance to choose peace over violent conflict and take part in the reconciliation process to restore harmony in Sri Lanka. Through the power of photography, we can alter perspectives and induce sensitization. We can therefore aid in removing antipathy and prejudice in individual and collective consciousness. Throughout the initiative, socially engaged youth photographers of Voice of Image identify and capture the many different voices, cultures and realities all over the country. These images will allow youth, religious leaders and community leaders to come together through dialogue and exhibition as a means to understand current situations and address issues at the grassroots level. Images taken throughout the initiative portray both unique and similar circumstances in different communities across Sri Lanka. For example, this image was taken in the Muslim community of Kattankudi to reflect the lack of space in this highly populated town and the effect this has on children's playtime. This beautiful image was captured by a young photographer in order to highlight the scarce supply and access to water in a rural community in the eastern province. Daniel, one of the Voice of Image photographers, had this to say. Voice of Image seeks to encourage the positive engagement of youth in peace mobilization, to build an understanding of the other by raising awareness among different ethnic, religious and regional community groups, to develop people's knowledge about contextual differences and how the war has affected different communities in order to overcome prejudice, mistrust and stereotypes, to create better employability and social prospects for youth in rural areas, and to mobilize local communities towards taking an active role in building peace in their community. கேமரா எங்கட கையில கிடைச்ச உடனே என்ன சொன்னா எல்லாரையும் விட படிச்சதுக்கு அப்புறம் கேமரா சம்பந்தமான சப்ஜெக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி படிச்சதுக்கு அப்புறம் கையில கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னா அது நாங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ங்கிறத அது உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு அர்த்தம். அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இவ்வாறான ஒரு லோகோவும் இந்த கேமராக்கு இடையில நாங்க நின்றுட்டு பேச போறோம்னு சொன்னா நாங்க சாதிக்க பிறந்தார்கள் என்று சொல்றதுதான் சொல்ல முடியும். ஏனென்றா இந்த கேமராக்கள் மூலமாகவும் இவ்வாறான லோகோ அல்லது இவ்வாறான வரிகள் சென்டென்ஸ் மூலமாகவும் நாங்கள் ஒரு சாதனையை நிகழ்த்த போகிறோம்ங்கிறத இது செய்து கொள்கிறேன். அதோட இதுவரைக்கும் சாதனையை நிகழ்த்தி விட்டோம், இனியும் சாதனைகளை நிகழ்த்த போகிறோம்ங்கிறது தான் இதனுடைய அர்த்தமாக நினைவு கொள்கிறேன். கேமரா கையில் கிடைச்ச வகையில் ஒரு மேலதிக அறிவும் ஒரு பாரிய பொறுப்பும் எங்களை கையில் தந்திருக்கின்றத நான் நினைக்கிறேன். கேமரா வந்து எனக்கு இருக்கிற டைமில் நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர், அதோட நான் ஒரு பெண். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் என்னுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற வந்து என்னுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற சமூகத்தை வந்து நான் என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ மூலம் என்ன வந்து நான் இந்த இந்த சமூகத்தில் வந்து நிலைப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் நான் எடுக்கிற ஃபோட்டோ வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் இமேஜாக இருக்கணும். அது வந்து நான் எடுக்கிறதுனால வந்து அதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் வந்து அது எதிர்காலத்தில் வந்து அந்த குரலுக்கு வந்து தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய கலாச்சார ரீதியாகவும் பிற சமூகத்துக்கும்
நான் ஒரு விடிவை பெற்று கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். මේක මට අතර හම්බෙච්ච ගමන් මුලින්ම මට දැනෙන්නේ මේක සුන්දර වස්තුවක්. මේකෙන් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටියට මේක දෙවෙනි විදිහට පේනවා. පළවෙනි පාරටම අතර ගත්තාම ලොකු මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියලා හිතනවා. නමුත් පළවෙච්ච මේක කැමරා එක අතර ගත්තාම මේක භාවිතා කරලා කොහොමද මම මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කියන අදහස ගත්තාම මට පුළුවන් කැමරා එක යූස් කරලා මොනවා හරි ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒ ෆොටෝ එකෙන් එතනින් එහා යන දේ එතනින් එහා ලොකු ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද කියන දා මම ඉන්නේ මේක. මම මුලින්ම මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධ බලනවා. බැලුවට පස්සේ මම පුරුදු වෙනවා කැමරා එකක් මගේ අතේ තියෙනවා නම් ඒක වෙනස් විදිහකට හිතන්න. හැබැයි ඒක කරන්නේ මේ උපකරණය මගේ අතේ මම ළඟ මගේ හිතේ තියෙනවා නම් ඒ තාක්කල් මම මේක ගැන යම් දෙයක් දිහා බලන විදිය වෙනස් වෙනවා. සැබවින්ම ගත්තොත් මම මහල් එක්ක දකින්න විදිය කැමරා එකක් අතේ තියෙන කොටයි සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී වෙනස්. එතකොට මම බලනවා ඒක කොයි විදිහටද දකින්න පුළුවන්, ඒක මම කොයි විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු වෙනසක් කැමරා එකත් එක්ක එනවා. ඒක තමයි මට කැමරා එක ගැන තියෙන ෆීලිං එක. ඒක මට කැමරා එක මගේ ඒක මගේම වස්තුවක්, මගේ කොටසක්. හින්දා මේකෙන් මට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක විස්තර කරන්නත් බැරි තරම් දෙයක් වෙනවා. අනතුරුව මම කිව්වොත් කොහොමද මා සිටින බව මාව නියෝජනය කරන්න කියලා. මාව සිටින බව මම නියෝජනය කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම මම සිංහල බෞද්ධ පරිසරයක හැදෙන්නේ. ඒ පරිසරෙත් එක්ක මට ඉන්නකොට මට ගොඩාක්ම දකින්න තියෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ තරුණ තරුණියත් එක්ක තමයි මම ගොඩාක් ගනුදෙනු කරන්නේ. මේ තරුණ තරුණියෝ දැන් සමාජ රටාව තුළ තිබෙනා වූ ඒගොල්ලන්ට අත්දලා තියෙන දේවල්, ඒගොල්ලෝ තරගකාරී දේවල් එක්ක ඒගොල්ලන්ට හිමි වෙලා තියෙන තැන, ඒගොල්ලෝ හිමි කරගෙන තියෙන තැන, ඒගොල්ලෝගේ ගෝල් එක මොකද්ද කියන එක හරියටම මට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මට ඒක ගැන ලොකු දුකක් තියෙනවා. මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් සමීප දේවල් ඡායාරූපගත කරන්න, ඒගොල්ලොන්ගේ හැඟීම් එක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒ කට්ටියව පොසිටිව් පැත්තකට චේන්ජ් කරන්න මට දැන් පේන වෙලාවන්වල මාත් එක්ක ඉන්න මිතුරන්, මගේ යාළුවන් හැමෝම යන මාවත ටිකක් වෙනස්. ඒගොල්ලෝ යන මාවතේ කිසිම අරමුණක් නැහැ. මගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව ඒගොල්ලොන් ඒ වගේ හොඳ අරමුණකට දාන්න පුළුවන් ඡායාරූප ලබාගෙන ඒ මාව නියෝජනය කරන්න, මා නියෝජනය කරන තරුණ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න මගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව. ඔවුන් වෙනුවෙන් යමක් කරන්න තමයි මගේ අදහස. The organization behind the initiative is the Center for Peacebuilding and Reconciliation. This is a Sri Lankan-based peacebuilding organization set up in 2002 by two individuals as a means to promote peaceful coexistence among diverse communities in Sri Lanka by working across the religious and ethnic divides. Today, the organization has a network of 1,500 community peace promoters, including youth, religious clergy and community leaders in conflict-prone or affected areas. Relax again, Inaro. Huh? Like you are naturally in the Kilivarela. Actions, yes, actions. Voice of Image. Represent your presence.